Hi everyone, so we're waiting for the pier to, or the Ferry. The ferry. So are you excited? Yeah, this is my second time. Second time. So how was it? It was really good. Really good. So Ari is here with me, and we're excited going to The ferry. the ferry. No, not the ferry, And just the a statue. of Liberty. Yeah. Hi everyone, good morning. So today's video will be visiting the Statue of Liberty. The last time I came here, I wasn't able to visit, but right now it's gonna be fun. So Lady Liberty, make sure andyan na yung pasta mo. Where are we going to? Statue Ariana? of Liberty. Yay! With my love boo. Yeah, twist it. Ah. Yay. Yay! At least it's a little boo boo. That's our one the boo boo. Okay. So, good weather today. Init siya, pero dili kayo init. Sorry. Init siya, pero di kayo init. Wala, init siya. Bahala. Oh. So, so naami diri sa Jersey instead of sa New York. Kay mas, ano siya, mas dool. Doon siya ni Ariana. Oh, dool siya sa ano, akong heart. Yes. Char. Mas dool siya muagi kung diri sa New Jersey kaysa sa New York. So padong may dito sa port. Yan. Okay? So I'll keep you posted. Gunit mo kay makigwa. Oh, sige, go. Oh. Yes. So, Ate Lisa and I will be kissing Liberty. Oh, maamin ka dito ha. Oh, maamin. Muamin daw ko dito niya siya maghatag og offering. Diyos ko, ang mga Bisaya ana diri. Naglakaw. Mauna kay gusto gid mo adto og statue. Bahala mo ng mga Tagalog di ko mag-subtitle. Kapoy. Kapoy na ko ninyo ba? Ako permit mag-adjust ba? Oh, da ka na din sa bata ka picture sa akin. Bakit ko ako mistik doon. Hindi na ako picture. Asa diya sa tunga? Oh, desto nga. Ito ta diha. O di ka na kanina dito. Wala kay ko kaani diri kay to ami dito sa the other side. Thousands of names over there. Thousands of Yeah. We were at the other side and I was looking at the Lady Liberty. Very small. That's why I took a video. Lady Liberty, next time, offer me a pasta when I get you back. So now I'll be asking for the pasta because it's been 5 years. Oh my God. And then Lady Liberty will say, it's already spoiled. You don't want to take pictures there? With the train? The old railroad, Kakapoy ba? Ay, na the train, oh. Railway Express. Yeah. So this is an old Yeah. pier. Yeah. When was this Oh, I erected? have no idea. 1800s? Probably. Oh, Pretty sure if you go online, you'll find. Oh, yeah. Yeah, you'll find all the information about it. kuan kaayo. Luma ka ini siya mga ka-corners ba? Damn, I think there's one boat leaving soon. Oh yeah. Let's go get this guy on the boat and get the ticket. Come on. They will be taking the pictures first. We will take the picture later. Hey, when we come back. Hey. Or later na lang. Because we need to catch the boat. Oh. See, much better. So, maayo gud ba sa nakikaila diri? Kay mas dali makakuan. Mas dali kuan ba? Ang basta mo to siya. Gonna make that one loading already. Yeah. So, look at the old pier. It's already weathered. Are they letting people in before here? Oh. Look at that, oh. Gwapa kaayo, di ba? Oh, nagurato siya. Oh, how much? The last time over here, it's just like $40 Oh! each. Yes. Ay, kaya after sa pandemic. After pandemic, yes. They're trying to catch up. Yes. So, oh, luma na kaayo diri ang mga corners. That's really
Oh. No, dunya, no. What's the date? 27? Bitaw, just let me know din. Ako pong card ang gamiton. No. Ano, pag gara-garabi, sa taon na ko kadag. Okay, nagsulti naman ko. Bas hindi ay? Oh. So kanidi ay mga ka-corners. Sa una, diri ang kuanan gid sa mga tao nga magpila padung didto asa diha dapit. So diha mo agi. Nya kay murag daan naman mo weather naman kaayo ni nga pier. So diretso ra sa didto pero ang ticket diri. Unsa may naa diha day? Wala lang. Diha ka masunod. Okay. Diha mo sulod nya moadto didto. Nakasunod na. Oh, sulod na ta, dali na. Ano pala kayo mong ticket? Yung nasod naman ka. Ay, kalain. Ay, naadi ay, oh. Oh, here's the history. Oh, Ariana, come over. So, the history of, built in 1913 by the Central Railroad of New Jersey, this Abraham Lincoln Bush design. So, you just pause it if you want to read it. So, here, oh, diba? So, the old pier. Oh, have you seen the history? Oh, in your school. Okay. Oh, that's what it says. Oh. Uh-huh. I don't open. So this is the Central Railroad of New Jersey Terminal Complex with Lower Manhattan in the background. Oh, it's closed. Yeah, because it's no longer working. It's too old. It was built around 1913. Creatures are gonna be here. Oh, yeah. Yeah, kasi lady in red. Abi na kong sikuan. Ano kasi mong anak ba? Oh, nakita din mong history. Siya nga, oh, gitish mo na sa school. Ano, kung kano sa man nag-built ba? I don't know. Saan mo kayo? Oh. Diba? Oh, you take a video over there. Oh, yan. Oh yes, Drew's Corner. Yeah, I put her on my video as well, right, Ariana? Yeah, she was in my video. So here, 2 ferries. Hala. Tour the abandoned hospital. Visit the information. Ay, I don't want to go there. No, that's scary. That's scary. Yeah. Where do we get in? A departure here. Sulod ta diha? Di pa di manulod ay diri pero mo ni siya ang old ano oh sa sulod. 2 I don't know. So I was asking for the staff here if this one is a new one other than the other side, but she said that this is the same a vintage, right? But this was built in 1889. okay. Oh, the But- first one. Yeah, so this is from 1889, and the original train shed was also 1889. But this was a really busy transportation hub. So the original train shed only had 12 tracks. Okay. And then in 1913, this train shed was built, and it was extended to 20 tracks. Oh, okay. And then also the staircase That was one. added in 1913. For Ferries. For Because ferries. what was happening then, cars actually started coming into Uh-huh. play. So the ferries were transporting not only people, but also vehicles. So on the first level, the vehicles were Ayan mga ka-corner, so kumuha din tayo ng brochure ng Liberty State Park para mamaya we have a anong tawag ng souvenir. So we'll be waiting for the ferry to come in at 1 p.m. So see you later. Okay mga ka-corner, so manata sa security. Namang good na sila security diri at dessert maka kuan. So hala, oy, na-excite ko. Kay nga no, last na akong ani diri kay wajud ko kadaok, wagig ko kaadto kang Liberty. May gani kay nakaanhimi diri.
So morning ani dire. So mas maayo kung manhi mo dire sa Jersey instead of going over there. Kay last time didto aman ni. So tanawa ra gud ang tubig o. Di ba? Oh, kusog kayo ang current ana ba. So to ami didto last time dito sa park. Oh. Look at that. Oh, nainiland nga geese. I see a bird looking. Ha? I see a bird in the water. Yes, they landed. Oh my god. Sumoni siya. Sakay mi anang Statue City Cruises. So yun guys ha, pag muanhi mo diri sa New Jersey mo para much better. Ay kung dito mo sa New York, layo-layo. Well, nasa sa inyo ha, pero okay. They have snacks on the ferry, Yes, for sure. but you gotta pay for them. Yeah, of course. Extra. Everything is Extra. extra. What naman to? Hi everyone, so we're waiting for the pier to or the Ferry. the ferry. So are you excited? Yeah, this is my second time. Second time. So how was it? It was really good. Really good. So Ari is here with me and we're excited going to The ferry. the ferry. No, not the ferry, And just the a statue. of Liberty. Yeah. So ang haba ng pila mga corners. Pero 12:30 pa naman tayo. It's already 12. It's already 12:12. So we're waiting for like 15 minutes for us to get in the ferry. See, may history. Okay. Ayan o, history. So their history. Ay, hindi man makita oy kay kuan naman. Igawas na to. Churan putik ka. O bunalan kang Chris ang gabot ito sa kanya. Ayun na, ito ko sa chulo. Bunalan kang Chris ang leche ka. Ay, Chris. Ayaw, Ang ka-corners, tayo ay sasakay na sa Miss Ellis Island. Yan ay ating sasakyan papunta sa Statue of Liberty. Ay, yeah. Balud kaayo mga day. Bard, no? Hindi paingon sa kasamis to. Oh, Roro. Balud kaayo so naambot na lang ni sa mga dagaton ani ron. Na ang mga dagaton na ambot na lang. Ano, white flower ka. White flower. Ako podte. Kani murag Pilipino lagi ning naa sa ubat atubangan ba? Kani oh. Oh, di ba? Ilhan kayo ba? Ayaw gid ko glabda kay nag-looks. Murag nilokso akong dugo. Murag kuan kayo. Ilhan. Storya na ron talaga. Pa-store. Wala lang kita gadala sa. Why you don't bring our sunglasses from Mo na giingon nga. Watch your step, big step up, big step up. Oh, mo na giingon nga dapat ready. Oh. Silingan. So in the back to go up, folks. Oh, wa siya kasabot. Ambot lang. Kasi Tagalog siya day. Sa taas daw ta. Hala oy. Enough room in your back. Oh, naay mga kuan diri oh, di ba? Fly out my head. So, I thought the other guy is a Filipino. We were There was some Filipinos. Yeah. I heard them when I was getting the ticket. oh, They were in front of me at the next line. they were talking Filipino. Yeah, I heard Okay. them. Dito ta sa taas mga ka-corners kay mas gwapo dito. Mas gwapa man dito. Gwapa man ang view dito. Tapos kita dito mas gwapa pagig sa mot. O tara. Ayaw, i-black na kung lubot na. O wala na uy. Nakagilid ba ya na siya? Oo. O tindog na lang tani di ay. Baka na, dali ako. O diri ta. Wa na may kuan diri o.
O dirian na lang ko. Kamu duha kay sige mo vlog mo duha. Oh. Ah, all of this? Okay. Taken na daw to. Ha? Taken na daw. Dili na lang ta. Over here. Here. Mm. Honey, come. Tapad ta, tapad. Tapad ta. Oh. Ariana, let daddy sit here. So, nakasakay na ta. Unya, mag-vlog ko para makita ninyo ang view while we are cruising. Okay? Our current course recalls the voyages of approximately 12 million American immigrants. They passed through these waters on their way to Ellis Island and a new life. By the time they reached New York's busy harbor, they had already spent the small, overcrowded steerage decks of massive steamships. They were often excited, exhausted, and anxious about what lay ahead. As they near the end of their journey, these immigrants were greeted by a number of overwhelming sights. Many of these same sights are visible to you today. Look at the Manhattan skyline. Imagine the awe these new arrivals must have felt as the city's grand vista emerged above the Same waves. feeling. For many, New York's landscape was like nothing they had ever seen before. Finally, the lumbering steamships docked in New York City's bustling port, and passengers were checked by immigration officials before being allowed into the U.S. Prior to 1892, most immigrants passed through Castle Garden, a former military installation now located in Battery Park at the tip of Lower Manhattan. Over the years, it has served as a theater, an opera house, and an aquarium. It is now a National Park Service site known as Castle Clinton. When the federal government took over the processing of immigrants in the 1890s, a new receiving station was constructed. So we're heading to the Statue of Liberty. Oh, it's fast. Statue of Liberty audio tour Okay, we're and a moving. 45-minute audio tour of the Ellis Island Museum. We're moving. Food and gift services are available both aboard this vessel and on the main level of the museum. Eating and drinking are permitted only in designated areas. For those traveling in groups of children, the National Park Service requires that there be one chaperone with every 10 children, and that the group remain together at all The seagull's trying to check up if we're okay. Ellis Trying to Island see if there's any wheelchair food. accessible. Yeah. That's what it Ferry is. schedules are posted aboard Anybody's this eating, vessel. Yeah. Ellis Rub Island it out of your information head. desk. Yeah, but the signage says don't feed the birds. Join exclusive 90-minute guided tours that offer you a behind-the-scenes look of the south side of Ellis Island. These hard hat tours give guests access to restricted areas, including the historic hospital complex. Explore the abandoned Yeah, I'll go ruins of the there. once largest hospital complex in the United States. Come see us at the Save Ellis Island Visitor Service Desk for more information. Can I go there? Yeah. Oh, okay. Hangin kay mga ka-corners. Oy! Oh, see? Look at that. Look at the view. So, we're heading. Imuha na lang. Nga i-airdrop ra kay nag-video ko. Yatis gig ka day. Basin mahulog ni. Mahugay niya ako. Agoy, Lord. Oy, oy. O, diba? Exciting kaayo. Kunya na, pagdool na. Layo pa. Oh, picture ba? Ugot kayo. Ay, good paghawa. Panggunit gidiha. Lupat niya ako ng eyeglass.
Oh, saman. Oh, di ba? May gani ka ng jacket ko kay tugnaw mo di. Gani na kay gabi ka ko init. Oh. Ha? Ha? Di kay kuan man basta mahulog akong cellphone. Kuan ba ya? Kanang sog-ana? Kuan kay ba? Balod. Diba? Mahugay na imuhang eyeglass te. Wala ko ko anong hap. Mahog niya ang eyeglass, wala kong buta. Maudjod. Ikuha na din kong Christopher, asa naman ako asaka. Hindi naman kaila. Atay. Dam, unsa man na diha dito? Ha? Mo apil na siya? Na yung mga stores po dahil diha? Ah. Asa man agi yun? Asa man agihon? Asa na agi? Murag mo agi pamanta dito day. Asa? Ambot ana siya oy. Aw straight ra day na siya. Asi! Dagay naga jet ski oy. Hindi ko siguro ano ha. Bali. Basin pagbalik no. Mom, I see the statue. Oh, Ariana, don't jump. Don't jump. Ay mo agi pag iday ta day. Ha? Amo hapit pa? Anong mahapit pa man ta? Ama oh. Dahil mo na o. Unsay tawagan na diha? Di ba kani di ba? Nakataminaw sa announcement ng kanina. Wala. Wala ko na. Sa Facebook. Wala na kaya rekonood ko? Mahapit pa dahil ta diri adi ay. Nya manaog na po, nya musaka na po. Dipid. Adi manaog. Muhakuan lang. Ah. Kasi they're geese. O diba? Look at that. Dito mo na ako, gano'n. Ito mo tayo speaker. Dito mo na ako, gano'n. Akong bag, akong ibiyaan dahil. F ka pala nga na sa grand. Yung mo atras na po ni Ron. Oo, katulad ka ni Atlas. Nangutot ang kuan, barge. Bisita, Kuya Bisita. Agoy ako nahadlok sa yung cellphone kaya basta makuan mahulog. Agoy hala sige. Na manggunit gid lagi ta ba? Dato magatuloy. Ay mas gwapo dito oh. Kani ba? Ay di na anak ka kuan di ha? Diya sa ubos. Apoy di rapod pero mas gwapo diri. Kaya para pag mahug ang cellphone na apay second floor. Diba? Oh. Another kuan da ini siya port. A National Museum, the Initial of Immigration. Yeah. Dito na mo na ako. Ayaw na. Di na tama naog, oy. Sagot ko lang mo na ako. Oo, ito mo tayo speaker. Ma, nakaabot na ko. Asa na? Ma, ginaan ko ma. Where na you? Where na you? Napa din ni siya kuan mga ka-corners. Muagi pa na hindi diri di ay. Muagi pa ni diri ba unya na ay mo sakay. Time na ako. Oo. Mamalik sa kayo kay Kwa. Kaya ang atong lingkuhan man. Di na ta mo naog. Lagi ang Kay basin mang naog di ba? Unya atong alisdan. ang atong lingkuran man. O di man aman sila Granville. Oh, di ba? Daghay maple tree oh. Gamara kayo yaman din. Diba? Nako mga ka-corners, ang gunit gig ko oh, nang gunit jud ko in town kay basin mahog ni akong cellphone na wa na finish na nindalan ron.
So sa gusto lang mo naog kana siya. O Gamay raman sila. oh, munaog pa baka di na manaog oy. Namanggunit ta karon kay ano dito tagikan o mga ka-corners. So malibot ta mao di ay naadiha ang kuan kay naay manakay. So someone will embark and then someone will disembark. That's why we need to dock. And now we're heading to the Statue of Liberty. Diba? Oh. Gamay pa na siya sa inyong atubangan pero sa video gamay siya pero sa personal dako na siya kaayo. Ala katugnaw ba? Uy, biskot. Uy, katugnaw. Uy, katugnaw. Unsa man? Sige. Haloy, katugnaw. Para para kisa man ang tawanan diha. Agoy. Katugnaw ba uy? Diba? Sumao ni siya guys. So ay nakuha na nga ako ang kuan pangandoy nga makaanhi diri after pila ka tuig. Ako pa yung gainan sa Statue of Liberty. Ako pa yung gainan si Lady Liberty nga kuan maghimo siya og kanang pasta. Tong 2019 ako siyang gina maghimo siya og pasta kay kaon ko pag moabot ko. Ambot ko naluto na niya ang pasta. Nakasambo niya akong katapat oy kagabi ka saba kaayo. May unta nang inyo kong masabtan. Di ba? Unsa man? O di ba unya pag moduol pagig tayong. Oh. Posing na siya ba no? Oh. Mohalok kita sa kuan. Di ba? Oh, mao na gid ni siya mga corners na natupad na gid ang pangandoy char. Yes! Oh. So pag moani mo diri, pag kaning inyo ha ang tour, I think human ka ano kinahanglan siguro isa ka adlaw ang inyong biyahe isa ka adlaw inyong tour kay murag dugay-dugay gid siya mga ka-corners di gid siya pwede nga kanang murag ano lang murag half day ana diba so mao na siya habla oy naanagid siya wapa siya ganda niya ang ganda niya sa personal sana kayo din one day ma-experience nyo rin ito and it's a breathtaking view. This is one of the iconic view here in New York aside from the World Trade Center of course. Ayan. A very iconic one. Diba? What a view. Kagwapa. Kagwapa. Okay ra. Oh, bongga na mga corners. So, nandito sa atubangan jod. Diba? Ah, great experience. So, napata diri. Oh. Oh, video ko, dali. Nakakuha na, naka-on na siya. Paana? Naka-on na siya. Ayan mga ka-corners. Hagoy, kakapay ba daanin yung mga tibag haka? Oy, sa on natin nilaroon. Oy, kahangin kayo, may ganang jacket ko mga ka-corners. Na nasa akong tilako na Statue of Liberty. Lagan kayo mo kayo mga malhin diri ah. Sa man nga mag-video ta. Samo kaayo. Ariana, dali diri ah. Oh, humanik sa mga kani siya kapila na siya permit na kanhi diri so nangan uban gid siya sa amo ang kaila lagi bidong ubanan sa Statue of Liberty. So manaog na mi unya kay magngaon migig gutom na mi diri. No, mga ka-corner so tanan ano na amo diri apa maka-experience pud mo. Ka-iconic ba yan na siya? Nya kay wala man mo diri do mananaon na lang sa akong video.
Sumudak sa takay mangaon sa amin town kay naghanda si Lady Liberty og spaghetti. Iyatang gipaghandaan og spaghetti. Sa ticket dito sa Paisa. Makasaka ta diha sa second floor. Dili, bro. Wala ko nimpal. Wala ko. Okay ra, diha ra ta sa ubos. Mahal po na dito sa taas no. 100 plus. Ay, Diyos ko Lord. Ayaw na lang. I know. We're ducking. I'm Ah, gonna buy food first. anak ram din na siya di ay. Because she don't eat anything. Because, no, it's 1 o'clock already. Murag nakuha naman iyang color. No, she never even drink. Parang naiba na yung color. What's the original color of Lady Liberty? Bronze first. And then now, Over the years, you know, it got green time. yeah. Let's go na oy, te. Where? Damang naog sa takay. Para di na kayo daghay tao pag abot ay paghawa. Balod ka idiri ang mga ka-corners. Hoy, kapoy ko. Pero ka enjoy ba? Uy, enjoy ka ayo. Nag-enjoy jud ko. So it will take ano jud, no? Asa sila? Ha? Sa Pikas? Asa man? Ay, to ara. Mo na ni Ron. Na, mangnaog na ta. Daoy. Sa badiha. Ambot na siya. Look down daw, step up. Dili siya pwede nga. Dili siya dili siya pwede nga kanang pag-ana. Dito dahil kakabasin maipit ka ba? So nanata sa Liberty Island, mga ka-corners, murag mangaon sa amino kay murag gigutom na gid nga mo ang mga bisong. Hala na iniglupad-lupad. Na iniglupad-lupad. Here. Di man na mawa ka taga diri man na. Mawa pa ta. Alam mo kita, paspas kita ng lakaw. Maujud. Yeah. Maugyud. Pausag pangita. Muna tong gisakyan oh. Oh, di ba?帮我录个像呗。 Kaning mga kuan pud no, mga langgam no kay magkuan pud kay para manguha mo siguro sila pagkaon oy. Mangawat ba? Wala na nagikuan no sa man siya. Murag Pilipina man siguro ni oy. Gikabuhi. Daghan kayo mga langgam din mga sigal kay manguha man na sila mga pagkaon mga ka-corners. Mao na sila sige sila og kuan diri. Lupad-lupad diri kay mo dive man sila diretso mo na og so mo nang dapat manguan gid ka. Bantayan gid mo dapat dili gid mo sila i-feed. Oh, di ba? So mangaon sa amiha later. Ayan, tapos na kami kumain. So, resume ang ating gala mga ka-corners, no? Dito pa rin tayo sa Staten Island. Ah, Selangkay ba? Sabi kinakuha nang ako ang buhok. Na natandog ang hinapay. Na there refreshments. Guwapa ka diri ay. Good na? You're not hungry anymore? Still hungry? You're I'll take you pictures with that big flag. O go. So, naadiri ang Statue of Liberty Museum. Dako mo pa din siyang island di ay mga ka-corners. And then nandun din yung ano
basketball, may simple picture. Oh, tawa. Ang book. Naibayad diha? Wala, uy, saka dito. Diha ba sa sulod? Doon sa sulod. I think no. Magwala man siguro no? Oh, ay, oy. Asa man ta? Sa tabi, so, go sa ta. Oh, dito ta mo agi mo na. Sige, dire di ay. Dire di ay ta kay para mo last na dito. Yeah, I saw you. Last na siya. Liberty Island Ranger led tour meets here. Crazy. Nakatalikod man si Liberty oy. Ako ka sa tubangan. Ano po dito? Yes. Sulod ko lagi ka. Yeah, that's right. Oh my God, the bird is getting tired of you. Dako kay siya. Sus, kung ano mo diri guys no, mga ka-corners no. Kinahanglan gid nga magbaon mo og dakog kwarta. Gasto kay diri ay. Mga mahal kay diri ay. Asa ta mo libot? Dire? So, more than is siya, abi na to kung sa kadako. Dako man siya pero ano dako siya. Oh, wala ko ni apil. I have a lot of pictures of like a video of Ariana. Where's Peck? Oh, Where's Pidgey? punta tayo sa harap kasi nandun yung magandang nandun yung magandang view. Yan siya mga corners. Pag malaki, malapitan. Yeah. Nice one. Finally, andito tayo sa Statue of Liberty. It's still a big island, right? It's not that big. Yeah, but still for a park. Yeah, exactly. Oh, so they will light it up. Yeah, Okay. at night. When you go to the crown, there's an elevator inside. No, I think it's all stairs. Oh. Yeah, I think it's all stairs. I won't go up if it's just stairs. And another amount of a price of the ticket. Yeah. Huh? As if you're going up there. You leave your stuff. Okay. You don't want to be walking up 100, whatever thousands of stairs. Siya diri Bags and stuff. You rent a locker and you keep all your stuff in there. When you get back down. Daghan kay seagull diri kay daming seagulls dito kasi ang dami ng mga tao so gusto nilang kumain at minsan pinapakain din kasi naman sila kaya ganun. Mga mahangin dito. So nung last kong punta dito noong November last 2019 sobrang lamig na kasi November na yun eh. Pero ngayon, medyo maaraw pa, pero malamig na. Ayan o, si Lady Liberty. Ayan. Dito ta sa Picas Day, kay murag kuan siya against the light. Ariane! Hello! Let's go over there. Oh, daghay mga kuan diri. Naano ba mo silingan diri oy, nagkaon. Oh. Oh, di ba oh? Oh.
Yung niya, manglupad na sila dihaon niya. Manglupad na sila. See? Oh. Hi everyone! So we're here at the Statue of Liberty! oh, diba? So we'll tour around and hopefully you'll have fun as well watching our video. Yay! Alright, Lady Liberty. So thank you for the opportunity. Alright, so the Liberty symbol. So pause it if you want to read it. There. Okay, so we're going. Let's circle around para balik tayo sa kabila. Diba? Ang dami-dami dito nagvi-video, nagpi-picture. So it's this is an iconic, a very iconic. Wait, I want to do a zoom in on her face. This is good. I will be going. Do you want me to take a picture? Do you want me to take a picture? Yay! Tapos mo ni siya ang ayan. Ganda. Da? Take your picture. I hold the phone and run. Oh, we'll go to the museum. Ato na dito sa atong kuan. Atong imo yung pagkasulog ka. Oh. We're gonna meet back around here. Ariana, come on. Harry, come on. Look at that. Come on. Over there. Right there. I will take your pictures over there. Come on, go. Run. You wanna take me a picture? Wait. Okay. Alagi sabi yung imo cellphone mo. Picture ka dito. Ano yan sila? Baka sila yung gumawa nung keme. Ayan, tignan natin. Ah. Ayan, so pause it if you want to read it. There. Then we have another one. I think they're the design. I think they're the one who designed the statue. Wait! Wait! Come on, Harry. So, punta tayo sa may museum para makita nyo yung yung sakra, yung sa flame niya, di ba meron doon? Oo. So, we'll get inside the museum. Nindot, Krista. Nindot kayo mga pagkakuha, no? Thank you. Bongga. Ana-ana pagit siya uong. Hindi mo ako ninyo nga photographer. Hindi mo ako ninyo nga photographer ko. Hindi mo ako ninyo nga photographer ko. Oh. Naingon ra. Oh. Basta. Basta naingon siya. Motopod ta. Oo, okay. Kanin yung picture. Pag-delete ko na rin siya. Ayaw. Ayaw tawon. Ikaw naman na bayad din na.
Mao gani. Kau na ba nay? Pero membran sa kira. Balik na. Wala mo bayo. Kudak. Mo, ano yung kodaker? Bayan na mo dito. Oh. Mo na yun yung suburban. Nakakabot mi diri oy. Ay mininyog samok-samok ka. Sweetie, come on. Ah, dito ta mo agi sa pikas para makaadto ta dito sa katong flame niya. Saka sa ato sa taas. Mas nindot ka sa akin. Sa taas. Mao? Kaya picture ka dito sa taas. Dito kita na ako. Hindi ka makita ta ng city. Oh, sige. Go. Ako diyan ako dito lang. Water. Bit-bit kinako siya dito. Mabalik na dress ko sa naluto mga bata kapag ako na skiya. Oh, picture natin ka dito. Usa ka sa tao niya na pag picture diha pag naog. Oh, dahil sa si Kian, magpulpulit at tultulod. Oh, dahil sa skiyan. Hindi ka na ko na dahil ski chase. Mga bata pa. So, nabalik mo dito. Hindi ka summer kay magkuhan man ta. Magkanang mag. Ato amang birthday party man tayo. Kanang planuhan. Tapos, maturid ta sa water park. Pagbubot ya tanuha. Kita mo. Sa una, mag-picture-picture ko, kambutan ako mga bata tunga sa bulak. Kaya dalo ba mo? Oh. Yeah, my niece and nephew. My husband, niece and nephew. I put that in the middle of the flowers. I'll take them pictures like Wow. Mana ni akong mga viewers kataas ba nga video ha oy? Oh, pampulo eh. passport na nila. Bahala mo diha, pananaaw mo. Ari. Ah, ito yung ano niya. Yung flame niya. So, pasok tayo dyan mamaya kasi pwedeng pumasok dyan. Oh, nata diri sa taas. Nanaka mi kay gwapa kaayog view. Diba? Oh. So yun. And then kita ang buong city. Oh, we have a seagull here. Oh. May seagull oh. Oh. Lupad na siya ron. There and okay, so let's get inside the museum. Oh? Masod ko. Sulod sa dalihan. Asa man mo na ko kitaon? Ano na kay mo? Kasi lisag muli na. O sige, mo ilibot ra ko. Okay. So let's have a quick tour. Init man diri aoy.
Maria, You can pause it if you want. La maqueta por detrás. Pues si no es que no se va a tomar fotos. Vea, porque no está más atrás, vea. So this is the life size. The life size, the bronze. See? Oh, sorry. It's okay. Okay, we're done. Ayan mga ka-corner, so we're done touring you around here at the Statue Island dito sa New York, sa Statue of Liberty. So if you have time to come here, come over and visit the Statue of Liberty. It's an iconic view here in New York City. So if you want to see more of my videos, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to hit the notification bell for you to be updated anytime. Greetings here from New York City. Bye for now. Hippie movement.